My name is Mohamed Amin Bentarit. I am an agronomist, engineer, and I work for Elephant Bird since 2018. I'm in charge of now 2-3 years in export sales team, and I am developing the Elephant Vert solution through Africa and Middle East starting, and now Bulgaria also, and some Окей, Мохамед. other country. Здравейте, казвам се Мохамед Амин и работя в ЛФМ Верт от 2018 година, инженер, агроном, развиващ пазарите в Африка и Близкия изток, и в това число вече и за България, ако не забравих нещо друго. The product is Xurion, and the main component is the bacteria Pseudomonas putida. Добре, един от основните продукти, които вече е регистриран в България, се казва Xurion и основната микроорганизъм бактерия е Pseudomonas putida. Okay, so the bacteria is like a little factory. We produce and you have the main 5 effects showing here in this presentation. It is. Както знаете, ние много харесваме микроорганизми и той казва, че бактерията е като една малка фабрика, която произвежда 5 неща. Okay? So the bacteria by itself produce phytohormones, organic acid, produce enzyme as ethylene desaminase, humidify the soil and chelate iron. So it will transport the iron in the soil as and make it EDTA. Значи произвежда фитохормони, произвежда органични киселини и ензими, произвежда други ензимни продукти, също така освобождава ензими, които превръщат почвата в хумус и прави хелатира желязото, което може да става в хелатна форма, което може да се абсорбира и транспортира от растението. Okay, so I will now just for each one we have made some trials and see the effects. So here for the phytohormone production, the main production of the bacteria is auxins, so indole acetic. So it helps get a better water distribution and a better absorption of mineral nutrients by enlarging and growing the lateral roots and the little root hairs. Започваме за всичките 5 компонента, които споменахме, сме изведели отделни опити, с които се наблюдават тези неща. Първото е с освобождаването на фитохормоните, които имат отношение към развитието на корените, които карат растението да произвежда повече вторични латерални разклонения, с които пък вече има достъп до повече повърхност, хранителни вещества и вода. Okay, and here you have an idea of how much it produces. Okay, it's good to know that the production is made by the bacteria, but how much? От тази скала може да се ориентираме колко произвежда в тези фитохормони, нали то произвежда, но колко произвежда да се ориентираме. Okay, here we made a test. Okay, we put the bacteria is 1 liter of medium, and the bacteria produce 10 milligram of auxins. So if you colonize 1 liter of medium, let's say 1 liter of the product, and the bacteria colonize every part of this 1 liter, it will give you 10 milligram of indole acid acetic, so auxins. Ако използваме 1 литър медиум или препарат, който всички колонизира повърхността, и от този 1 литър бактерията ще синтезира 10 милиграма тези органични киселини. So when you apply on the large scale, 1 hectare, you can imagine how much quantity it will produce in the field. So it's something you can't measure. If you have to apply it by your own hand, it will be very, very expensive. And here, the little factory, the bacteria will do it through the time in the field. Ако, нали, когато вече имаме представа колко произвежда, ако трябва да го внесем това като препарат, като продукт и само извлек, това е изключително скъпо, а пак тези малки фабрики в корените го произвеждат и създават. And when Elephant Vert selectioned the strain, here you can see we have different type of strain, and we selected the best one we
could find in our screening, and it reaches 10 milligram. The others produce also, Bacillus megatherium also produce. Maybe you can see other product with this type of strain, but see, it will produce 1 milligram per liter of medium. Сега това го забелязваме при други компании, нали, те са изследвали различни брой микроорганизми и тук може да видим Bacillus subtilis, Bacillus aeolicefacia, Megatherium, Pseudomonas, putida, други щамове и са се спрали на този putida 4613, който е най-потентен за производството на тази киселина. Thank you. Okay, and here you can see the effect on the root system. With E currents, it's 4613, it's a strain name, and here it's a control. So you can see in maize. На тази снимка може да видим колко много корнови власинки. И аз ще го попитам контролата без никакви микроорганизми, дали има и торове, дали какво означава контрола, защото за мен е, нали, такава констата, толкова много разклонение, нали, то е очевидно. And here it's the root dry biomass, gram per plant. So you can see the difference. You gain almost 2 grams. Can you tell us about the control? Is there any other microorganism, any fertilizer, any other stimulant, or is just nothing? No, just the adding of the bacteria. Nothing change. No change. Only when you add it's the same ETK, and you add only the bacteria on top of this. But this is my question. Do you know what is this on top of this? Is this nothing on top of this, or it's something and we like standard technology? Okay, no, you have a classical production system, and you add the bacteria. Okay, you don't, good. Yeah. Thank you. От лявата страна може да видим графиките за измерване на теглото на кореновата маса. И аз го попитах, нали, контролата дали е нищо плюс Pseudomonas putida този щам, или е стандартна технология, която са сложени други неща и тогава е сложено контролата, така че не е контрола без нищо, и просто е контрола на стандартна технология с неща вътре. Не ги знам кои са нещата, няма, може би не е чак толкова релативно. Thank you. And here Sorry? Че двете технологии са еднакви, просто разликата е в едното има путида, в другото няма. Супер, благодаря, Кате. Okay, so here what you can, from the first part of the phytohormone, the farmer benefit is improving the root system. So here the effect of organic acid and enzyme production. Put back the last slide so I can translate it and people see the same slide. Това е твърдението, където се синтезират тези фитохормони и развива корените. Благодаря. Thank you. Thank you. And here we can go back to organic acid and enzyme production. So it will the bacteria will produce acids near the root systems. So it will acidify a little bit the soil around the roots. So it will increase the absorption of phosphorus. Yes. Love this. Така, следващото твърдение и механизъм на действие е, че образува органични киселини и продукция на ензими, които в ризосферата, само в сферата около корените, вкиселяват малко тази среда, което позволява да се отблокират повече да се отключат фосфорите и по-доброто усвояване, да се минерализират и да се усвоят. You know there is a correlation between the pH of the soil and the link of the calcium present in the soil and the pH. So more acidic, the more phosphorus biodisponible you have. And the bacteria produce a lot of different kind of acids, not the same. So it will have, I will not go too much in the detail, but it will help the phosphorus going through the root system. So you will decrease the chances of getting phosphorus carences. I'll ask you a question and I'll start translate. You think about the answer. How much phosphorus we can count on this bacteria? Сега, казва, че усвоява, нали, тези ензими, които не ми звъни телефона, но горе-долу повтори същите неща, че позволява усвояването на фосфор. Пита го колко фосфор може да подсигури да разчитаме на бактерията. Okay, it depends. Okay, I will not give you an answer metric because it will depend on what it's already disponible in the soil. But in some trials we made in maize, in barley, we get 40 to 60 units of phosphorus.
Казва, че няма... Yeah, but it depends. Yeah, It's yeah. very important that you specify the medium, the Absolutely. soil you get, and the quantity Absolutely. available, okay? Just idea, yeah. Казва, все пак, нали, е трудно да се дадат някакви измерителни единици, точно колко единици фосфор може да минерализира, но като идея на Барли ли каза? Са успяли да фиксира, да минерализира около 4 до 8 кг на декар, 40-80 на хектар. 40-80 per hectare. Yeah. Just idea. Yeah. And here you have the production and secretion of organic acids, allowing phosphates. And here you can see here by trials carried out in our laboratories, the surface that the acids will get through, it determines the quantity produced by the bacteria. So just to have an idea, we selection the strain to get the more production of acids and enzymes. Това имат много интересен начин. До сега не сме виждали как има измерване на тези параметри. Нали, тук пак имаме сравнение с доста други микроорганизми, отдолу са описани пак Bacillus subtilis, тази Pseudomonas fluorescens е също известна амилокефация, като е ризовитала, Zospirillum видовете. Нали, тук пак може да видим колко е потентна, колко повече отношение към фосфора има само една същата бактерия, която в продукта. Okay. Okay, it will translate it. Okay. So increase of phosphorus, I told you in barley, it was 10% of when you control with the control, the dry matter. И до сега този продукт дава на фермера по-голямо почвено плодородие. Разбира се, второстепенно към растението, но съживява, подобрява почвените качества. Okay. And here for the part of acetyldeaminase is the degrading of the precursor of ethylene, which will increase and limit the overproduction of ethylene caused by abiotic stress. It will not, let's say, reduce the normal life cycle of the plant, but it will help to decrease the effects of senescence and chlorosis and leaves falls. Добре, следващото твърдение, че произвежда ензими, които имат отношение към абиотичния стрес, това число суша, суховеи, силна слънчева радиация, дори и засоляване в почвата, където произвежда етилен, който е пребиотик, пресъздател на където растението вече може да си го преработи, за да се противопостави на този абиотичен стрес. И оттам вече, нали, има проява на по-малко хлороза, запазва зелената в растението и съответно и фотосинтезата и така. Okay, it's here, it's the same things for, as I told you, we carry out some trial tests to back up our statement. So we can sweep if you want. Skip this. Това са още малко статистики, които потвърждават нашите твърдения, които казваме, че има върху тези. Effect you can get is this a stay green effect. So the leaves will remain longer green. Okay. Така че just stay on this slide for a moment. I have another question. Казва, че прилагайки този продукт имаме ефекта на зелените листа. И както често се срещаме при земеделските производители, те ми казват, аз не искам да ми е зелено, не искам да ми е по-голямо, не искам да ми е по-красиво, не искам да се снимам с него, искам да имам повече добив. So, but the farmers in Bulgaria, they say, I don't want to be more beautiful, I don't want to be more green or tall or thick or thin, I just want to have more yield on the end of the harvesting. Yes. The yield is determined by the quality of chlorophyll. So the stomach of the plant is on the leaves. So if the leaves doesn't stay green anymore, it will not catch the sun and the sugar produced by the leaves and so on. Да, но в крайна сметка зеленият ефект е косвен фактор, който определя добива, като стане повече зелено, повече хлорофил, повече фотосинтеза и така съответно се генерират повече захари, нали, и по-голям добив. Okay, thank you. Okay. So here what I'm trying to explain, Zvi, it's the mechanism of what the bacteria do, but the result we'll get after. So here's the principle.
That's Това е why. принцип. Да, това е принципа, какво също се съблюдава, но нали, ще отбележи и добивите по някое време. Okay, the bacteria has also an effect on the soil, so it helps because it's a soil bacteria. PGPR mean plant growth promoting bacteria, rhizobacteria. So it will stay alive in the soil if it has organic matter. So carbon chain as lignin, which will degrade it, which accelerate the humidification of organic matter and help the clay humus balance. So you will get a better soil structure and better nutrient availability. Lignin or cellulose, what does it eat? Lignin is when the plant hardened. It's like wood. It's contained in the wood. So you have lignin, you have hemicellulose and cellulose. So cellulose, hemicellulose, and then it will be hardening and make woods. And what composes the wood is lignin. It's the harder part of carbon chain. But the bacteria prefer lignin. Yeah, lignin. Not semicellulose and cellulose. Lignin is what consistent compose the wood. Okay. Because of the wood and even the straw. I find some literature that say that the fungi can destroy lignin because it's more strong than cellulose is from bacteria. That's why yes, but it has a carbon chain, and the bacteria will cut the carbon chain, and more cut the carbon chain, and the lignin will be transformed to organic matter, to humus and organic acid and acid fulvic and acid humic acid and fulvic acid and so on. Колеги, ще помагате, ако нещо забравя да преведа, но става въпрос, че следващото действие на продукта е, че продуцира ензими, които имат като деструктурна функция и растителните остатъци, които са ги разгражда, нали, това като се почне от лиглин, не знам как е, по целоза и целоза. И тук искам да отбележа пак в нашите технологични, защото бактерията се храни, има нужда от хуминови киселини, от въглеродните вериги на хуминовите киселини. И затова се връщам малко в нашите технологични карти. Ние слагаме за пшеници, нали, сме заложили някъде да вкарваме такива хуминови киселини, защото е като пребиотик за микроорганизмите. Хем растението задържа повече хранителни вещества. Нали, тази бактерия, като я сложим, тя има и тази функция да обогатява почвата на хуминови киселини. Ако не изпуснах нещо, нали, добавете. And here you have the same result, trial carried out here by spectrophotometry. So we measured the light, and the darker means the more advance of humification. And the bacteria which get the better result was ours. But you can... Тук правят изследване с спектрометър или с изследване на светлина. И всъщност от всички бактерии, които са изследвали, пак тази бактерия дава най-добри показатели. Може да каже дали ще мога да замести другите продукти, но все пак си каза за неговия продукт. Това някой пъти ние, когато имаме среща с земеделски родители, не мога да говорим директно на някой въпрос. Продукта неговия прави, разгражда растителните остатъци, освобождава тези органични молекули, структурира почвата, оттам подобрява аерацията, агрегацията и задържането на хранителни вещества и вода. Дали ще го заместим, направете си опит. The soil effect will get by the speed of this degradation of lignin. For how many days? Is this days? For how long? What period? Here it's 180 days. Days, yes. But what you see, because it applies in long periods. So I can see after 100 days, it's like most of the job is done. Yes, yeah, no, 25 days, the job is almost done. As you can see, it's reduced by half. Окей, тук нали, на тази таблица пак виждаме, че на 25 дни вече половината от растителните остатъци би трябвало да са разложени, което пак е доста бързо. За 25 дни, ако отбележиме половината да изчезнат и вече за останалите 90 дни, там 80-90 дни, което и другите ги дават за толкова време. But as we say, the more the better. The more different type of the biodiversity is always good. Но все пак нали, да си го знаем от наша професионална гледна точка, както и при хората, по-голямо биоразнообразие, по-добър разнообразен микробиом
в стомаха или в корените, винаги е по-добре, защото при различните условия, различните хранителни вещества, по-сухо, по-киселинна почва, повече фосфор, нали, тогава, когато имаме това разнообразие, ще се включат по-подходящите на тези условия. Температура, влага. Thank you. So here the farmer benefit is facilitating humification, richer soil with a better structure. That's the main part of this oil. И тук хумификацията на почвата, по-добра структура, по-добра почва. Okay, and this one, it's important, is the production of siderophore. Siderophore is iron complex, which will get and catch the iron. It will transform the iron present in the soil in the EDTA form. И сега производство на сидерофори. It will help the absorption of the iron by the plant. Производство на сидерофори, които помагат усвояването на желязо, разблокирането на желязо и превръщането в хелатна форма, но пак в случаите, когато е налично желязото. Нали, не е като материализирането от въздуха на азота, а е присъствието. Ако няма фосфор и ако няма желязо, няма как да ги разблокира. Затова някой път почвените проби веднъж на 100 години са необходими да видим съдържанието. Те не се изчерпват толкова бързо. Все пак зависи от културата и интензивността, но общо взето да имаме чат-пат някоя почвена проба, за да се ориентираме. Okay, and you know the role of the iron in the plant? Някой път хлорозата по растенията, нали, се изписва по листата, знаем как, но дали е заради това, че е неосвоимо в почвата или е тотално изчерпано, нали, ако имаме почвени проби, ще ни даде отговор. Thank you. Sorry. Okay, and here you have also the same. You can see the production of siderophore and the other bacteria we can produce it also. Pseudomonas fluorescens produce also siderophore, Phaneobacillus, Pseudomonas, you see? And here you have the production of the siderophore. And the elements which make the chelation called pyoverdine. Okay, good to know. Okay. Very technical. Very technical, yeah. Това е пак такава измервателна графика, в сравнение с останалите микроорганизми, къде се класира точно този щам на Pseudomonas. И тук виждаме, че всъщност не е от най-потентните, но пак може би достатъчно и доста технически. Веществото, което освобождава желязото, се казва пировердин. Имам такъв въпрос. Това, ако е нали, да има отношение към другите микроелементи, за желязото хубаво разбрахме. Мохамед, do you have any relationship for the other microelements like calcium or sulfur? So for the effect, I told you it was two effects. One is an acidification of the soil, so everything which will go through the range of absorption through acidification will get a better result. And the other one is for the iron, because as you can see here in the graph, the complex siderophore form, iron form will turn to orange. As here, it's the medium rich of iron stay blue. Общо взето за другите микроелементи каза, че той прави две неща, вкиселява фризосферата и всички, които микро и макроелементи имат отношение към по-кисела почва да стават усвоими, ще станат усвоими. Пък отляво графиката показва, нали, показва където е сложена колониите от бактериите в зоната на тези колонии. Вляво, нали, като яйце, да кажем, жълтъка са колониите, белтъка в зоната на белтъка, това е зоната на усвоимото желязо, а останалото синьо, където е богати на желязо, не са усвоими, ако разбирам правилно. Okay, I will go to the farmer benefit is better photosynthesis by the plant. So the main gain here for the iron absorption is photosynthesis. И в крайна сметка повече желязо означава по-добра фотосинтеза, повече кръвни червени телца при хората. Okay, so here you have an overview of what the plant action and benefits of what it does on the plant and what it does on the soil.
just to have a quick reminder when you see what the bacteria can do. Okay, you И have още веднъж, защото аз няколко пъти сравнявам с хората, ама нали, да не вземем да пиеме, да имаме повече червени кръвни телца. Този слайд е да обобщиме пак още веднъж предимства, които в началото съобщихме, 5 фабрики, че повече фитохормони за корените, органични киселини, които блокират фосфора, какви бяха ензимите за повече за зеления ефект и устойчивост на биотични фактори, структуриране на почвата, абсорбиране на влага, структура на почвата, абсорбиране на влага, хранителни вещества, аерация на почвата и последното е желязото, което ни дава по-добра фотосинтеза. Okay. How I will skip this part, how we produce the bacteria, but it's through process and I'll mention it very fast. Това е целият процес на производство на бактерия. По принцип си имат петри диш или банка с щама от лявата страна е банката, където взимат. Изключително чисти трябва да бъдат среда. Затова, когато някой хоби градинар си прави, тези хранителни среди, в зависимост от въздуха, могат да се настанят най-разнообразни микроорганизми, а чистотата е важна, за да се получи необратния ефект и дозата, която се прилага, защото те ще си направят вкъщи определен продукт, ще си купат, той си го разложат, ще си вземат триходерно, се разложат, но там може би, ако от нашото сложат 20 грама, от техното си трябва да сложат 2 кг, нали, плюс другите неща, така че чистотата е много важна. От тук вече различни ферментатори, температура, хранителна среда, за да се достигне до комерциален продукт, който се разопакова, пакетира всъщност и отива до клиентите. Okay, thank you. Thank you very much. So just that you know, the strain is patented in Pasteur Institute, and we have genetic markers that we can identify the bacteria. Wow. So it cannot be replicated. How about we have some farmers, they want to multiply, so we can go and shoot them. Is that correct? Okay, off record you cannot. You can maybe, okay, but not sell. Добре, все пак казва, че си имат биологичен маркер, са патентовали точно този щам бактерия, си е патентован, нали, си принадлежи към тях. Аз чисто кръга на шегата викам, все пак ако някой фермер, защото споменахме, че някои обичат да си ги размножават, нали, ако го направи това, реално може да му държим сметка, защото е патентован този микроорганизъм. Okay, now how the plant and the bacteria adapt in the soil and how much time does it need to colonize the soil? It's very important. Добре, so when you apply... Следващата информация е как микроорганизмите се размножават в почвата, за колко време и как колонизират. Okay? So here we go through 10 percent 5, 6, and the main objectives is here, and you can get it less than 50 hours, and you have colonized the soil. You have the max capacity of this. Yeah. Да, от лявата страна са colony forming units или... Okay, it goes to 10% 6 to 10% 8 in 48 hours. Wow. 10%? So it colonizes very, very fast. Пускане на продукта, прилагане на продукта в почвата до 50 часа става от 10 на степен 6, 10 на степен 8, или това са още 2 нули, или количеството, което сме сложили, се е умножило по 100. Нали, ако сложим 50 мл, следно сме сложили 50 мл, 505 литра на декар, нали, за следващите 50 часа. Толкова бързо колонизира корените и почвата. Roots and soil or only the roots? No, soil. When you apply so on the soil, it bacteria and can live without the plants. Yes, and it can live without the plants at the condition if the soil contain humidity and organic matter. And temperature above? No, the temperature is not an issue because on the soil it's stable. But most of the soil, they contain organic matter. I work in Africa, see. you don't have more than African temperature. Yeah, but I mean low temperature, because what is the low? Low temperature doesn't kill. It freeze and slow the metabolism, but it doesn't kill. High temperature kills.
Okay. But we also have 40 degrees in August. I mean, yeah, it's nothing. I work in Algeria, Egypt, Morocco, south, close to the desert. So no, it's nothing. 40 in the air in a plain soil can go 60. Yeah, but if you have, okay, I have an easy answer for that. If the plant survive, the bacteria will do. Okay, I like that. I always say that, yeah. Значи тя е свободно живееща бактерия и това размножаване става не на корена, а в почвата. Значи има, за да се размножи, за 50 часа трябва да има почва, органична материя и влага. Температурата, нито замръзването, нито високата температура е фактор. И тук пак, защото говорим за пшеници, пролет, есен, имаме замрази, казва да го кажа по най-простия начин. Ако растението оцелее, значи и бактерията оцелява. Нали, защото много фермери ще попитат, ама през зимата няма ли да умре. Нали, те си изпадат в техните, ако трябва, устойчиви форми за много по-бързо, отколкото самото растение и си се запазват. Общо трябва да има органична материя и температура. Ако не изпуснах нещо, колеги, добавете. Here I wanted to show you some yield and quantity of oil content. Искам да споделя съдържанието на масло при тези култури. And here also some trials on potatoes. And here you have 4% per hectare, the yield. And you get 15 tons more in potato. Или при картофите статистиката, че има 4% повече от единица площ, или това са с изразение 15. Yes, 15. It's 360 and here it's 375. С тон и половина повече. Нещо не бакаме цифрите. Okay. And okay, tomato, and that's it for the presentation for Xurian. Добре, just a couple of questions. So, това е за презентацията за Xurian. The question, we had question about the seed treatment for cereal crops, corn, sunflower, and wheat. Yes, you can do it. But what is the issue for you? Why are you doing it? No, actually, you can tell us what is your recommendation, and then eventually, in some rare cases, then we can go on seed coating. Значи въпросът е как да го приложим при зърнени култури. Всъщност, една от концепциите, практиките, които имаме с третиране на семена, но нали, той може би има предвид и пита защо искате семената, може би ще разкаже кое е по-оптималният начин за приложение на този продукт при тези култури. Okay, I want to first to show you some result I did myself. Here, the guy, it's me here in the field. Yeah, it's me. But it's in French because I did it in Morocco. But what I want to go, it's the yields. I will tell you. So it's the yield silage maize. Here with the product, we got 46 ton per hectare, and in the contested control group, we got 43. Добре, това са опити, които аз лично съм извел във Франция. На приложения продукт на Xurian имаме 468 кг от декар, докато контролът е 432. So in yield we got 3.65 ton per hectare. So it's like 8% more. Или имаме около 36 кг повече добив от декар, или това е процентно около 8%. And for the farmer it was like a gain for 250 euro per hectare. В изражение това е около 50 лева, в зависимост от цените на зърната. So when you give the product in, you get money from the left pocket of the farmer, but he has to gain more in his right. So that's the main idea. Главната цел е, този продукт не е без пари. Аз просто ще предположа, примерно да кажем, че струва 5 лева. Не знам колко струва, но ако струва 5 лева, всъщност да е допринесъл с 50 лева. Нали, идеята е да вземем от земеделския производител, които да ги инвестираме, но да донесат повече. And here, for the quality of the corn,
you can see it helped because the simulation were through all the cycle. We didn't correct crisis after crisis, but it was smooth during the crop cycle. The fecundation here is very good. As you can see, the ovalis corn, the fecundation go through almost all the corn, but without, here it's still infertile. See the color? Както се вижда на снимките, че нали, състоянието на кочана, зърната, като се обследва, че през цялата вегетация има един не толкова силен изразен стрес. Нали, един вид културата е с редуциран стрес, на което се дължи това. And this represents energy for human consumption or also for cows or dairy, for the milk production. Всъщност, от гледна точка на растението, това също представлява енергия, която да се справя с стреса или да инвестира в добив. Пък което е по-голем добив означава, освен финансовото изражение, и повече суровина, повече ресурс, ако отиват за фураж за животни, за енергия, за храна и така. And here you can see also the root system, more longer, more developed than the control one. И разбира се, имаме по-зелени растения, по-добра развита корнова система, както всички продукти декларират, че са по-красиви. So this one was just a trial I made myself, just to show you that I practice the product, and I'm not speaking, let's say, magic or someone who doesn't touch the product. I myself in the field, I use the product, I counted the grain, the corn, and so on. So I'm a technical guy using this product. Това е опит, който аз лично съм на полето, имам практически опит с продукта, нали, не просто някакви статистика и цифра, просто нали, познавам много добре продукта. So if you have technical question regarding this product and the issue we're facing, feel free to ask. I'm the right person to answer. Actually, the question was, what is the best way to submit the product? And usually we have practice with seed coating. We didn't finish this question. Okay. So the best way to apply the product is in the field. It's drip irrigation because you go under the soil protected. Yeah. But for large crop, we advise pulverization. So you pulverize the product as a pesticide as you had. You pulverize after the sowing or before. You have to be in the soil when the seed get its first root. Okay. That's the best way to get homogeneity. Окей, общо взето, при различните култури, където има капкова система, това е най-добрият начин, защото попада далеч от слънчевата радиация и директно в корновата зона. На полевите култури, където няма такава инсталация, всъщност най-добрият момент е да се положи и инкорпорира в почвата, което означава преди сеидбено и инкорпорация, продукта да бъде там преди културата. И всъщност нашата идея е да третираме семената и от ценова гледна точка, защото нали, знаем, когато приложим нещо на декар е едно количество и цена, а пък когато е на семената, по принцип се получава по-ефтино. От тази гледна точка, какво ще кажа, сега ще го попитам. Mohamed, from point of view, cost point of view, when we seed coating, maybe we have used less product for hectare compared with spraying per hectare. Is there differences, and do we see more economical point of view that way? How? Can you explain me? We have experience when we do seed coating, we apply less product. Okay. The issue with seed coating is the time you will get from the seed to the end. Okay. You have to know that the bacteria is lyophilized, so in dormant state. When you put water, you activate it. So more time, I think the best, from my experience, you can do it, but the best is to activate it when she's under protection, so under the soil, with roots, available organic matter, and so on. Because in the product, you have some nutrients to give the kicking start effect. But if, let's say, you have rain after the seed coating, you can activate it
and with time getting after the seed treatment, you don't know. You don't meterize. Okay, this is for sustainability. Let me translate it, but also is there a difference in the dosages and the cost? Just to have all factors. Казва, че по принцип по-добри начин да се приложи в почвата, тъй като все пак тя е заспала в латентно състояние и при наличието на вода тя вече започва да се събужда, да се активира. Корените са живите растения, и което означава, че се запазва в почвата и без живот, без да има жива култура. Но пак идеята е да попадне в почвата да е налична около растенията, така че дали, ако имаме опит за достигане за внасяне на продукта с третирана семена, си е опция, но пак тук имаме фактор време. Всъщност трябва да видим колко време разполагаме. And then, Mohamed, how long it takes to go out of this dormant stage? No, it's instant. As you see, have you seen in the presentation? No, Told you. Okay. I'm having an example. We put let's say, the dosage for 100 kg of seeds. Okay. And then for 100 kg of seeds, we add 2 liters of water to wet the seeds. No. It's better to. Okay. You'll have to know that we put sugar a little to start the kicking effect, maltodextrin. And you have to know, if you don't have enough water, it will be an osmotic shock, because the concentration will be too much for the bacteria to sustain. So you have to be at least 100 liter of water. So seed coating is difficult. Then seed coating is difficult. Yes. Seed coating is difficult if you don't meterize the water volume. Добре, окей, that's fine. Общо взето, значи, трудно е да се приложи този препарат с третиране на семената, тъй като те са сложили някаква декстратна захар, и по този начин осмотичното налягане се променя при малко количество вода и директно може да убие бактериите. Така че, така или иначе, имаме доста продукти, които сме сложили вече на семето. Този продукт трябва да го внесеме преди или след сеитбата. Явно не е най-добрият начин за прилагане с семената. Аз си отговорих на въпроса. Ако имате ви допълнително въпроси.